Namam Vishnu Padaya Krishnaya Bhutale Srimad Bhakti-yoga Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Shunyana Rukshatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shri Gauravani Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 22. Prithu Maharaj meeting with the four Kumaras, text 27. Vamos a leer el Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 22, el encuentro entre Prithu Maharaj y los 4 Kumaras. Verso 27. Translation purport, traducción significado, por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dagdashayo mukta samasta tatguno. Dagdashayo mukta samasta tatguno. Naivatmano bahirantar vichaste. Naivatmano bahirantar vichaste. Paratmanor yat vyavadhanam purastat. Paratmano yat vyavadhanam purastat. Svapne yatha purushastad vinashe. Svapne yatha purushastad vinashe. Dagda ashaya. Dagda ashaya. All material desires being burned, al ser quemados todos los deseos materiales. Al ser quemados todos los deseos materiales. Mukta, mukta, liberated, liberado. Liberado. Samasta, samasta, oh, todas. Todas. Tadgunaha, Tadgunaha. Qualities in connection with matter, cualidades relativas a la materia. Cualidades relativas a la materia. No. No. Eva. Certainly, ciertamente. Ciertamente. Atmanaha. The soul or the supersoul. El alma o la superalma. El alma o la superalma. Bahi. External. Antaha. Internal. Interna. Vichaste. Acting. Actividad. Para atmanoho. Of the super soul, de la superalma. Yat. That. Esas. Vyavadhanam. Difference. Diferencia. Purastat. As it was in the beginning. Que existía al principio. Svapne. In dream. En un sueño. Yatha. As. Como. Purushaha. A person. Una persona. Tat. That. Ese. Vinashe. Being finished. Se termina. Okay. Translation, traducción. When a person becomes devoid of all material desires and liberated from all material qualities, he transcends distinctions between actions executed externally and internally. La persona que se libera de todos los deseos y cualidades materiales trasciende
la diferencia entre las acciones externas y las internas. At that time, the difference between the soul and the supersoul, which was existing before self-realization, is annihilated. En ese momento deja de existir la diferencia entre el alma y la superalma, que existía antes de la autorrealización. When a dream is over, there is no longer a distinction between the dream and the dreamer. Al despertar de un sueño, desaparece la diferencia entre el sueño y el que lo soñaba. Purport, significado. As described by Srila Rupa Goswami, Anyavilashita Shunyam, one must be devoid of all material desires. Como explica Srila Rupa Goswami, todos los deseos materiales deben desaparecer. When a person becomes devoid of all material desires, there is no longer need for speculative knowledge or fruitive activities. En esa condición, debe entenderse que está libre. Cuando eso ocurre, la persona deja de necesitar el conocimiento especulativo y las actividades fruitivas. In that condition, it is to be understood that one is free from the material body. En esa condición debe entenderse que está libre del cuerpo material. The example is already given above, which means previous verse. A coconut which is dry is loosened from its outward husk. Ya antes hemos dado el ejemplo, la pulpa del coco seco no está unida a la corteza externa. This is the stage of liberation. Ese es el estado de liberación. As it said in Srimad Bhagavatam 2.10.6, Mukti, liberation, means Svarupena Vyavastiti, being situated in one's own constitutional position. Como se dice en el Srimad Bhagavatam 2.10.6, Mukti, la liberación, significa Svarupena Vyavastiti, estar situado en la propia posición constitucional. All material desires are present as long as one is in the bodily concept of life. But when one realizes that he is an eternal servant of Krishna, his desires are no longer material. La presencia de los deseos materiales se da mientras estamos bajo la influencia del concepto corporal de la vida. Pero cuando comprendemos que somos sirvientes eternos de Krishna, los deseos dejan de ser materiales. A devotee acts in this consciousness. Esa es la conciencia con que actúa el devoto. In other words, when material desires in connection with the body are finished, one is actually liberated. En otras palabras, con el final de los deseos materiales relacionados con el cuerpo, se alcanza la verdadera liberación. When one is liberated from the material qualities, he does not do anything for his personal sense gratification. La persona liberada de las cualidades materiales no hace nada para complacer sus propios sentidos. At that time, all activities performed by him are absolute. En el estado, todas sus actividades son absolutas. In the conditioned state, there are two kinds of activities. En el estado condicionado hay dos tipos de actividades. One acts on behalf of the body, and at the same time he acts to become liberated. Hay quien actúa para el cuerpo y hay quien lo hace para alcanzar la liberación. The devotee, when he is completely free from all material desires or all material qualities, transcends the duality of action for the body and soul. El devoto, cuando está completamente libre de todos los deseos y cualidades materiales, trasciende la dualidad de actuar para el cuerpo o para el alma. Then the bodily concept of life is completely over. En ese entonces, el concepto corporal de la vida ha desaparecido por completo.
Therefore, Srila Rupa Goswami says. Por esa razón, Srila Rupa Goswami dice, Iha yasya harer dasye karmana manasa gira nikila shvapya vasastu jivan mukta sapuchyate. When one is completely fixed in the service of the Lord, he is a liberated person in any condition of life. Aquel que está completamente fijo en el servicio del Señor es una persona liberada en toda circunstancia. He is called Jivan Mukta, liberated even within the body. Se dice que es Jivan Mukta, es decir, que está liberado incluso estando dentro de su cuerpo actual. In such a liberated condition, there is no distinction between actions for sense gratification and actions for liberation. En ese estado liberado no hay diferencia entre las acciones que se ejecutan con vistas a complacer los sentidos y las acciones que buscan la liberación. When one is liberated from the desires of sense gratification, he has no longer to suffer the reactions of lamentation or illusion. La persona que se libera de los deseos de complacencia sensorial no tiene que seguir sufriendo las reacciones que ellos acarrean, que son la lamentación y la ilusión. Activities performed by the karmis and jnanis are subject to lamentation and illusion, but a self-realized liberated person acting only for the Supreme Personality of Godhead experiences none. Las actividades de los karmis y jnanis acaban en lamentación e ilusión, pero la persona autorrealizada que se ha liberado y solo actúa para la Suprema Personalidad de Dios no tiene que pasar por eso. This is the stage of oneness or merging into the existence of the Supreme Personality of Godhead. Ese es el estado de unidad, de fundirse en la existencia de la Suprema Personalidad de Dios. This means that the individual soul, while keeping his individuality, no longer has separate interests. Eso significa que el alma individual, aunque conserva su individualidad, deja de tener intereses separados. He is fully in the service of the Lord and has nothing to do for his personal sense gratification. Therefore, he sees only the Supreme Personality of Godhead and not himself. Se dedica plenamente al servicio del Señor y no hace nada para complacer sus propios sentidos. Por lo tanto, no se ve a sí misma, sino solamente ve a la Suprema Personalidad de Dios y sus intereses personales cesan por completo. His personal interests completely perishes. When a person comes out of a dream, the dream vanishes. Cuando despertamos de un sueño, el sueño se desvanece. While dreaming, a person may consider himself a king and see the royal paraphernalia, his soldiers, etc. But when the dream is over, he does not see anything beyond himself. Mientras soñamos, podemos creer que somos reyes y ver nuestra opulencia imperial, nuestros soldados, etc. Pero cuando despertamos, solo estamos nosotros. Similarly, a liberated person understands that he is part and parcel of the Supreme Lord, acting in accordance with the desire of the Supreme Lord. And as such, there is no distinction between himself and the Supreme Lord, although both of them retain their individuality. De manera similar, la persona liberada entiende que es una parte integral del Señor Supremo que actúa de conformidad con el deseo del Señor Supremo, y que por consiguiente no hay diferencia entre él y el Señor Supremo, aunque ambos conservan su individualidad. Nityo nityanam chetanas chetananam. This is the perfect conception of oneness.
in relation to the Supersoul and the Soul. Ese es el concepto perfecto de unidad en relación con la superalma y el alma. So that's why we need purport from the self-realized soul. Por lo tanto, sí, necesitamos una explicación, el significado de un alma autorrealizada. Otherwise, as if we just hear the verse and the translation, we may become confused. Si solamente escuchamos el verso y la traducción, nos confundimos. Because it says, when one becomes liberated, then there's no more difference between the soul and the supersoul. Se dice cuando estamos liberados ya no existe ninguna diferencia entre el alma y la superalma. So, that sounds like Mayavadi philosophy. Eso suena como filosofía Mayavadi. Soham, I am that. Yo soy eso. I'm the supersoul. I move the sun and the moon. Yo soy la superalma, yo muevo el sol y la luna y todas. All these ideas that actually some people have. They think they can or they are the supreme, and they just have forgotten now, and by meditation we become the supreme again. Alguna gente piensa eso, que somos todos el supremo y nos hemos olvidado, y mediante la meditación pues volveremos a ser el supremo. So real oneness, actually Prabhupada explains this many times, in Bhagavad Gita also this is explained. Sea la verdadera unidad, eso también lo explica en otras partes, en Bhagavad Gita por ejemplo. It simply means that there's no different interest anymore, separate interest. Esa unidad significa que no hay más un interés separado, un interés diferente. The tiny soul completely is in harmony or, what do you say? Well, actually it means, yes, harmony, that's a good word. With the Supreme Personality of Godhead. ¿No? El alma individual, el alma pequeña. Oneness. Oneness. Yeah, but harmony means, we are in accordance, or there's no difference, no distinction in the goal. No hay diferencia en la meta. Entonces hay armonía entre el alma pequeña y el alma supremo. So actually it means, and that's explained here, in one sense, the tiny soul doesn't really see himself anymore, just sees the Supreme Lord. Se dice aquí, en ese estado, el alma individual diminuta no ve más a sí mismo, sino solamente ve al Señor Supremo. Which also can be confusing. También eso puede ser algo que nos puede confundir. Anyway, that's what it said, that the soul doesn't see himself, it only sees the Supreme Personality of Godhead. Eso es lo que aquí está, al final. Finally I got it. No se ve a sí misma, solamente ve a la Suprema Personalidad de Dios. It only sees himself and doesn't see himself, only sees the Supreme Personality of Godhead. So this may also sound again something which we don't really want to happen. ¿No? Eso también suena a algo que no nos interesa que eso pase. I don't see myself anymore, only see the Supreme Lord. So what about me? No veo más a mí mismo, solamente veo a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, ¿qué pasa conmigo?
do I cease to exist, basically? ¿No? ¿Dejo de existir o algo así? No, it's the same meaning. There's no separate interest. We are completely connected to the Supreme Lord, but both remain individuals. It's something we cannot really understand in our present condition. ¿No? O sea, que en realidad significa que no hay un interés separado. Los dos están completamente unidos en el propósito de lo que se hace, y es algo que en ese estado actual no podemos comprender, no podemos realizar. It doesn't mean that one annihilates one's own existence. No significa que uno aniquila la propia existencia. We don't stop to exist. No dejamos de existir. And one may think, why should I always do what Krishna wants? What about me? No, I also want to do what I want to do. Y uno puede pensar, ¿por qué siempre tengo que hacer lo que Krishna quiere? También quiero hacer algunas cosas mías. ¿No? In the conditioned life, we want our own space. We don't want to just act for somebody else all the time. It's not very desirable. ¿No? Queremos nuestro propio espacio. No queremos siempre actuar para otra persona. No es algo que realmente queremos. Even if sometimes, yes, if we have a relationship, a very intimate relationship in a marriage or something like that, still only to act for the other person. No, it is you give and you receive. It's not a one-way street, right? Incluso en una relación muy íntima, una pareja. No solamente yo siempre tengo que dar y nunca recibo. No es una calle de una sola dirección. If that happens, si eso pasa, somebody is always asking and never gives something back, the relationship is doomed, it will break. Si eso pasa, alguien siempre exija que quiere que se le dé y nunca devuelve nada, nunca reciproca, esa relación no tiene futuro. No estamos interesados. We are not interested in this kind of relationship. So this may sound here something like that, and it's a little not very comfortable. ¿No? Eso suena un poco así y nos deja un poco así, no muy, ¿cómo se dice? Cómodos, un poco incómodo. If you think that's nothing for me, everything for Krishna. No, nada para mí y todo para Krishna. Eso es too much. No? Es demasiado. Actually, it's not like that, and that's the mystery of devotional service. En realidad no es así. Krishna, he reciprocates, and of course, therefore Prabhupada at the end he quotes Nitya Nityanam Chaitanya Chaitananam, no? Krishna reciproca, y por lo tanto, al final, Srila Prabhupada cita ese verso Nitya Nityanam Chaitanya Chaitananam. That's the first part. The second part is Eko Bahunam Yo Vidadhatu Kaman. La segunda parte es, it means that he is fulfilling the desires of everybody. No? Él cumple los deseos de todos. And if there's pure devotional service, where there's no separate interest, I'm only interested in pleasing Krishna, then by doing that, I also become pleased. But I don't want. That's not a desire, it's just happening. ¿No? Cuando se ofrece servicio devocional puro, uno simplemente quiere complacer a Krishna. Haciendo eso, también uno va a sentir felicidad o se complace. Aunque eso no es el deseo, no es el propósito. Es algo que simplemente es así. Porque Krishna, he is giving back, you could say. If he is pleased, then we are pleased. Krishna reciproca o devuelve, podemos decir. Si él está complacido, nosotros estamos complacidos. And there's different examples that are given.
Prahlad Maharaj gives the example in his prayers, just like if you decorate your own body, your face. Prahlad Maharaj da ese ejemplo en sus oraciones. Si uno decora el propio cuerpo, o sea, arregla la cara. And then if you look at the mirror, then there's the reflection, it's also beautiful. Si uno mira un espejo, entonces el reflejo también es hermoso. So if we please Krishna, then we become pleased. Or to the degree that Krishna is pleased, we become even pleased. O sea, a la medida que Krishna está complacido, nosotros también seremos complacidos. And actually, according to Chaitanya Charitamrita, that is in the Adi Lila, when the devotees please Krishna, they become even more pleased than Krishna. Ahí se explica que cuando los devotos complacen a Krishna, ellos reciben un placer superior incluso. So that's also inconceivable. Eso es inconcebible. And it's not, as I said, that is in the back of our mind, that's our desire. So I will please Krishna, so then I become pleased. That's again is a separate interest. ¿No? Pero no es realmente en el devoto, eso no es el deseo, que yo voy a complacer a Krishna porque sé, entonces yo también me voy a ser complacido. Like we have this example of Daruka in Nectar of Devotion, who was fanning with the chamara Krishna, and then he became ecstatic, and he became stunned, and he didn't like it because that means it was interrupting his service. He couldn't continue with his service. ¿No? Tenemos ese ejemplo de Daruka en el Néctar de la Devoción, que estaba con el chamara atendiendo a Krishna y entró en éxtasis y se paralizó y no pudo continuar con el chamara y no le gustó, lo condenó porque éxtasis muy bien, no tengo placer, pero significa no puedo seguir con el servicio. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué es mejor? ¿Disfruto del éxtasis y dejo de servir? No, el devoto dice, maldito esa éxtasis, quiero seguir sirviendo. Which also is, that's also inconceivable. Normally it's our own interest, and we don't care so much if somebody else then doesn't get or gets the benefit of our action, ¿no? También es normalmente nuestra mentalidad. Si es para nuestro beneficio, muy bien. Si la otra persona no lo tiene tanto, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aguántate, apáñate. So this is something which can only be realized when one actually acts like this and comes to this level of realization. Eso todo solamente se puede entender cuando actuamos así y lo experimentamos. Otherwise it remains a little theoretical. But we should have the faith that yes, this is like this, ¿no? Debemos tener esa fe que sí es así. Entonces, so therefore, the goal is to become free from these other types of desires, which means separate interest. Y por lo tanto, si la meta es liberarse de ese otro tipo de deseo que es un interés separado. So we have a few minutes for any type of question or comment. Tenemos algunos minutos para algunas preguntas o comentarios. Ahí en el significado, si la Prabhupada da dos ejemplos tangibles. Uno el del sueño, la persona que está soñando y el sueño. Y después la del coco, que dice que lo que es la pulpa, el coco pequeño, está separado del coco grande. Entonces, en relación con el alma y la superalma. No. ¿Cómo se puede entender lo del coco? No. Yes, so we have two examples in the purport about the dream and the coconut. So the coconut, this idea that the dry coconut becomes separate from the outward husk. No, el coco seco se separa de la cáscara. That doesn't refer to the soul and the super soul. No se refiere al alma y la superalma. That refers to the soul and the body. No se refiere al alma y el cuerpo. Because it talks about Jivan Mukta. Se habla del Jivan Mukta. La persona the person who is liberated, even though still living in the material body, in the material world.
¿no? La persona que está liberada, aunque todavía vive en el mundo material dentro del cuerpo material. So it's possible, simultaneously, being, you can say, surrounded by matter and being transcendental. ¿No? Es posible, simultáneamente uno está rodeado de materia, pero está en la trascendencia. So, yes, you're inside, the pulp is inside the coconut, but it's not anymore attached. So it's as good as being free completely from the shell. ¿No? O sea, el coco seco ya está desapegado, ya no está más apegado a la cáscara. Y la situación es igual de buena como si fuera sin cáscara. ¿No? Clear, I think. ¿No? Está claro. You are still inside, but it's as good as being without any shell. ¿No? Uno está dentro, pero es igual como si no hubiera cáscara. And once the shell is broken, the body breaks, el cuerpo se rompe, la cáscara se rompe. So then there's no difference, no hay diferencia. So therefore, for a devotee to be in the material world serving Krishna or in the spiritual world serving Krishna, there's no difference. ¿No? Para el devoto realizar servicio dentro del mundo material o en el mundo espiritual, no hay diferencia. Maestro, cuando digamos que la familia lo mantiene uno unido al mundo material, ¿cierto? Cuando uno sufre por la familia en silencio, cuando uno extraña mucho a la familia, ¿eso puede ser una ofensa a Krishna o Krishna también puede servir como algo que alivie ese dolor, que lo pueda conmover a él? A ver si entiendo la pregunta bien. ¿Cómo se alivia? ¿Krishna alivia el dolor? No entiendo. Bueno, vamos por partes. I'm going to translate. The question was if there's attachment to family, and one feels separation, for example, is that an offense? No es una ofensa. Simplemente es ignorancia. It's not an offense, it's ignorance. And it's natural. So we don't want to be artificially claiming that, I don't feel anything for my family. ¿No? O sea, uno no puede pretender decir que yo no siento nada por la familia. So to feel affection, let's say, ¿no? Sentir afecto for family, por la familia, it's natural as long as we are having bodily connections, ¿no? Mientras que tenemos esas conexiones corporales. And that means that even a devotee who is, let's say, advanced in spiritual knowledge, that doesn't mean he becomes completely cold in relation to his family members. ¿No? Un devoto autorrealizado, avanzado, no significa que se vuelva completamente frío y sin sentimiento hacia los miembros de la familia. At the same time, al mismo tiempo, he knows that these relationships are temporary and not real ultimately. Pero al mismo tiempo sabe que esas relaciones son temporales, son efímeras y en última instancia no son reales. The example given is the straws and little pieces of wood that float in the river. El ejemplo que se da son pajas o trozos de madera que flotan en un río. So by the waves, sometimes these different pieces come together, ¿no? Las olas y el viento, a veces esas piezas se juntan. And then there comes another wave or wind and they become separated, ¿no? Y viene una ola o un viento y se separan. So our relationships with people, as long as we have a material body, are like that. ¿No? Nuestras relaciones con la gente es así, mientras hay un cuerpo. And we know we had relations with people who maybe we're not going to see anymore in this lifetime. Some old friends from childhood, for example. ¿No? Como tenemos esa experiencia, puede que tengamos algunos amigos de la infancia, no los vamos a ver jamás en esa vida. ¿No? Schoolmates. How many schoolmates do you still have a relationship with? ¿No?
¿Cuántos amigos de la escuela todavía tenemos una relación con ellos? People try to do that. They make once a year some reunion of the old schoolmates, ¿no? A veces la gente hace eso una vez al año, una reunión de los antiguos camaradas de clase o algo así. So what about if you become older, parents? Well, let's talk to grandparents. Your grandparents are still alive, ¿no? ¿Qué pasa con los abuelos? ¿Todavía están vivos? No. But you know them. You had a relationship. Lo conocías, tenías una relación. Sometimes a very good relationship. Somebody is always thinking of his grandmother. Grandmothers are famous to be very nice to the grandchildren, ¿no? Taking care of them even better than the mother, ¿no? Las abuelas se sabe que son a veces mejores que las madres, porque no corrigen al nieto o a la nieta, sino todo lo que quieras. Anyway, but where are they now? ¿No? ¿Dónde están ahora nuestros abuelos? ¿Quién sabe? But the relationship is broken. ¿No? El tiempo, time has broken the relationship. El tiempo ha roto esa relación. So that will happen with all the relationships we are having. Right? If we have a family now, we may have a wife and children and sisters and brothers and whatever. And sometimes even now I have grandchildren. Okay. So this will last for some time, ¿no? Tenemos relaciones con esposa, esposo, hijos, hermanos, quizás nietos ya. Y bien, por algún tiempo esas relaciones están, ¿no? For some time these relations will exist and then they will be broken. And it's not an offense if we feel something for our family members, but it shouldn't be too much, because otherwise we'll become entangled in this material world, ¿no? Pero no tiene que ser demasiado, si no nos enredamos demasiado en este mundo material. And if our affections are too much, then we will have to take birth again to continue this type of relationship, ¿no? Si los apegos son demasiado fuertes, obligatoriamente hay que volver a nacer para satisfacer ese tipo de deseos. So therefore, detachment is recommended. El desapego se recomienda. Vairagya vidya nija Bhakti-yoga, shikshartam ekam purusham puranan. Chaitanya Mahaprabhu vino, Chaitanya came to teach us detachment and knowledge of his devotional service. Él vino para enseñarnos el desapego y el conocimiento acerca del servicio devocional. So, but it cannot be done artificially. No se puede hacer en modo artificial. Therefore, generally, in Vedic society, you have a license to be attached for 25 years, more or less. La licencia en la civilización védica es el apego puedes tener durante 25 años, más o menos. And then, Panchavardam Vanam Vrajet. Once you cross 50, you should go to the forest. ¿No? Una vez pasaron los 50, uno debe ir al bosque. Which means, you leave your family situation. It's supposedly your children are grown up. You're not anymore responsible. ¿No? Se supone que los hijos han crecido, ya pueden valerse por sí mismos y uno ya no tiene responsabilidad. Anyway, la segunda parte no lo entendí. Está bien, ok. It's clear. Yeah. Vale. Hare Krishna Maharaj. It's a little bit difficult to put it on my question, but I try. You try, make it short. Yeah. So I don't have to remember. While we're performing devotional service, we're trying to perform devotional service, often we can find ourselves being influenced by the external appearance, like Adibodhika, Adhyatmika, Adidhaivika. Yeah. So is that question of immaturity, or it is a question of what, of practice, or okay. how we can overcome this situation? Sometimes it's really hard. Yeah, I understand. Okay, so la pregunta es que mientras estamos llevando a cabo servicio devocional, a veces nos sentimos como
influenciados, ¿no?, por las tres tipos de miserias, adhyátmica, bhautica y dainica. Cómo superarlo o qué hacer al respecto. That's also natural. También es natural. While we have a material body, you cannot escape the three onslaughts of material misery, ¿no? Uno no puede escapar de las tres miserias que afectan al cuerpo. So what is Krishna's recommendation? You may remember, everybody should know this. It's one of the first teachings in Bhagavad Gita, ¿no? ¿Qué es que Krishna recomienda? Porque es una de las primeras enseñanzas que lo hace en la Bhagavad Gita. Because it's tikshava. You have to tolerate. There's no other way. You cannot avoid it. No, hay que tolerarlo. No se puede evitar. Generally, that's the whole struggle for existence. We try to avoid these three things. ¿No? Eso es toda la lucha por la existencia, es evitar esas tres cosas. Just look at the world. Science, what's the goal of science? To combat these three types of miseries. ¿No? Toda la ciencia básicamente tiene como meta cómo eliminar, combatir esas tres tipos de miserias. And it's not possible. Oh, you have fire burning a whole continent, ¿no? O tienes un fuego que quema todo un continente, o agua que inunda también una ciudad entera, o lo que sea, o un huracán que va por encima de un paraíso como las Bahamas y deja la isla como deshabitada. Estoy hablando todo en español, ¿no? Sí. Okay. No ha dicho nada en inglés. Okay, so no, just look at the world. You understood, right? It was practical. Yeah, you have fire that's burning a whole continent. You have water that's inundating a whole city, maybe, or a hurricane that practically destroys a whole island in a paradise location like the Bahamas. So this list can go on and on and on and on. Every day something like that happens somewhere in the world, not in one place, in many places. Y algo así pasa a diario en el mundo, no solamente en un lugar, en muchos lugares. And we could say, well, it's getting worse and worse, ¿no? Y se puede decir, eso se va de mal a peor. Therefore now there's manifestations, Friday for Future, climate change and this and that, ¿no? Hay manifestaciones en la calle, el viernes para el futuro, eso es lo que hacen los jóvenes que no van al colegio durante un día en la semana para protestar contra la política, que no se ocupa de ese problema, que tiene que solucionarlo, ¿no? They go on the street, school children once a week don't go to school anymore, go to protest against the politicians who are selfish, yes, and unable to do something about it. They should do something about it for our future, ¿no? Tiene que hacer algo para nuestro futuro. They don't understand. There is no future in the material world. No entienden que no hay futuro en el mundo material. Dukhalayama shashvatam. Krishna says it's a place of misery. Whatever you may do, it still continues in one way or another. ¿No? Hagas lo que hagas, va a continuar de una u otra manera. Therefore, you have to get out. Don't try to arrange it. No, uno tiene que escapar. No intentar arreglarlo. Now, while we are here, that doesn't mean we don't try to, if we have something, we go to a doctor. That's also not normal. Cuando pasa algo, vamos al médico para aliviar. So, but generally, you have to tolerate. No, Tangstitikshasva. That's Krishna's recommendation because you can't change it. No? Winter is coming, now it's cold. What are you going to do? Tolerate. You can make a fire. Don't be stupid. You don't sit in your home, below zero and become sick. No, that's understood. No estamos tan idiotas que vamos a estar tolerando con 0 grados en la habitación y no encendemos un fuego. Si se puede, se enciende un fuego, obviamente. Aún así, uno tiene que tolerar. Cuando sale o lo que sea. Viene el verano, mucho calor. ¿No? When the summer it's too hot.
Now what are you going to do? Air conditioning. Okay. You try to alleviate, but then you get outside and they are hot. What are you going to do? Take off your shirt. That's all you can do. But you even can't do that. We can do that. So you have to tolerate more. No, cuando es verano hay mucho calor, nosotros podemos quitarnos la camisa. Ella no puede. O sea, más, tiene que tolerar más que nosotros. That's one of the disadvantages of being a woman. Then you have to go to some special beach. Then you can just walk around naked like a monkey. Vas a una playa especial, ahí puedes andar desnudo. Sí, no, aquí no hay problema. En España hay muchos sitios. Anyway, so I think that's clear. You just have to tolerate. And it's not, what you're going to do. But, as Kapila Dev says, if one advances in devotional service, the capacity to tolerate becomes enhanced. ¿No? Si uno avanza en servicio devocional, la capacidad de tolerar aumenta. And actually you don't suffer like an ordinary person. That is Kapila Deva's teaching. And it's practical. No, el devoto no sufre igual que una persona ordinaria. Because if the consciousness is absorbed in Krishna, then well, what you're gonna come and gonna go. No, va y viene. La conciencia absorta en Krishna. So, okay, última. Tengo una duda con respecto a la reciprocidad con Krishna. Okay. Porque, por ejemplo, en el Shikshastaka hay una parte donde dice o aunque me rompas el corazón, no estar presente ante mí. Entonces, no entiendo cómo funcionaría. ¿Eso también es como reciprocidad, digamos? ¿O? Yes, that's the whole secret. No? Eso se refiere a sí. She was talking about Shikshastaka and how Krishna reciprocates, because in the last verse it is said, even if you, ¿cómo se dice en inglés? If you hang me roughly or... Yes, you handle me roughly, you break my heart. Break my heart, that's what I wanted to say. You break my heart, me rompes el corazón. Or you're not visible before me, no te puedo ver. Still you are my worshipful Lord. No? Aún así eres mi Señor adorable. So how to understand that? So that's what I try to explain, that the devotee doesn't have that desire that you should be visible and you shouldn't handle me this way or that way, otherwise I will stop my service. ¿No? El devoto no piensa así que quiero verte y si no te veo o tú no me tratas bien, entonces dejo mi servicio. So the consciousness of the devotee is whatever happens, Krishna is Krishna, and it doesn't, I don't have any personal interest. El devoto piensa así, que pase lo que pase, Krishna es mi Señor adorable y me puede tratar como quiera. Bhakti-yoga Thakur, Marovi Rakovi. You can Icha Tohar, whatever you want. You can kill me or you can maintain me. I don't care. No me importa. So, but the point is that Krishna, of course, he does not treat you like that. Pero Krishna no te trata de esa manera. He will not break your heart and leave you miserable in that way. If it looks like when he leaves Vrindavan and goes to Mathura, that's pastimes and separation, even the feeling is more ecstatic, but that's incomprehensible to us. ¿No? Y cuando aparentemente es así, cuando deja Vrindavan va a Mathura, y los habitantes de Vrindavan están como muertos y toda esa cosa, esos sentimientos de separación, eso es otro tipo de éxtasis, que para nosotros es incomprensible. It's not the same type of suffering that you experience in this world when you become separated from family members, for example, this kind of attachment. No es lo mismo como en este mundo cuando tenemos esa separación de nuestros seres queridos y sufrimos. So when Krishna does that, it's just to enhance the ecstasy, that's all. And the separation is even better than meeting, but it's incomprehensible to material mind. ¿No? Cuando Krishna hace cosas así, es para aumentar el éxtasis y no es lo mismo que la separación en este mundo. Pero eso no, hasta que no llegamos a ese nivel, no se puede entender. But it's not that Krishna is,
is not a sadist who is enjoying when you suffer. No, Krishna no es un sádico que disfruta cuando tú estás en la miseria. No, he is very kind. I mean, he's Bhaktavatsala. He's the best friend, and he takes care, and therefore the devotee is completely abandoned to Krishna's desire. ¿No? Krishna es el mejor amigo y se ocupa de su devoto, y por lo tanto el devoto se entrega por completo y depende de lo que Krishna quiera. So that's mysterious, but that's how it is. No es algo misterioso, pero así es. So we shouldn't think that, this is, of course, we only have material experience. So we think in material terms. ¿No? Entonces solamente tenemos experiencias materiales y pensamos en conceptos materiales. But it's beyond that. Es más allá de eso. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gaura Govinda Chandra ki jai.